Hey, a ver cómo le va a la presidenta. Yeah, let's hope that. Actually, I don't know. I'm not a Trump supporter, but I used to believe before AMLO that Mexico needed someone like him, someone nationalist like him. Yep. Y pues nos fue mejor, de hecho. Yeah. I don't know where did I read it or heard it, but there's a saying or believing that says that que todos los países tienen los gobiernos que se merecen, porque pues al final de cuentas nos representan y, y eso lo podemos, we can confirm that on with our political history as well. Like we wasn't ready for something like AMLO until it happened. We had to had 36 years of poverty from the other governments in order to have what we made, what the Ford transformation made. So let's start with the class. With welcome to the class, Noel. Bienvenido a la clase, Noel. Uh, estos these last days, we've been seeing two two topics in particular. We've been seeing first conditional, which I teach you guys the first conditional. And we also have seen the second conditional. We're gonna try to make well, you guys saw last night with Maestro Jimmy the second conditional, right? Okay, so let's vamos a dar un repaso a estos dos, um, and see if we can notice a difference as well. So I'm gonna ask a question. If it rains tomorrow, what will you do instead of going to the market in Oaxaca? If it rains tomorrow, what will you do? Very well. Welcome to the class, Eric. Uh, let's say that if you visit Monte Alban this weekend, Eric, if you visit Monte Alban this weekend, who will you invite to go with you if you were in Oaxaca? I- If you visit Monte Alban this weekend, if you go to Monte Alban this weekend, who will you invite to? No, who will you invite? Who will you invite? Ujú. Sí, la pregunta era, ¿a quién invitarías? Very well. And Noel, are you there? Uh,
If you had time, if you have time this afternoon, will you visit a museum in Oaxaca or next afternoon? Yes, I will visit the Alvarez Bravo and I will eat tacos. Nice. Uh, Cudberto, if there is a traditional dance performance today, if there is a traditional dance performance today, will you go to see it? Surely I will be happy to attend and see the band perform. So, and lastly, Eric, if there is weather, if the weather is nice tomorrow, if the weather is nice tomorrow, will you go for a walk in the historic center? Uh, no. Very well. So, these questions that I just made are questions based on first conditional. Uh, Van a verme mucho estirarme. Me está hormigueando la mano por andar, por sentarme todas las 10 horas al día, yo creo. Este, Also, that's the reason, teacher, that's why your arms are getting numb. yeah, exactly. Because por estar, because of being hunched Oh, like this all the time. So you guys saw yesterday second conditional with Maestro Jimmy. Um, I'm gonna ask you some questions. Um, let's say Noel, if you were an artist in Oaxaca, what kind of art would you create and why? If you were an artist in Oaxaca, what kind of art would you create and why? Okay, I will create a sad girl in the middle of the storm with a little dog, abandoned dog, perro abandonado. And yes, in colors purple and blue. Nice. Sounds really cool, actually. Uh, Eric, if you could live anywhere in Oaxaca, if you could live anywhere in Oaxaca, uh, where will you live? Si pudieras elegir cualquier lugar para vivir en Oaxaca, ¿en dónde vivirías? 100% the capital, Oaxaca de Juárez. Nice. Do you like it? Can you share why? Yeah, exactly. Why? Why, why you choose? Downtown. No, I'm sure because I don't like the the soup, uh, but I prefer living Oaxaca uh, Downtown, you prefer it? in the costa, the beach, sunny beach, because I don't like the 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 hot weather? because yeah, hot weather. Nice. Yeah, me neither, man. Sí. I will need to have some air conditioning to live in that condition. Necesitaría yo este aire acondicionado para poder vivir así. Ah, mm, no, perdón, Cuthberto, if you had the chance to meet any famous person from Oaxaca, alive or dead, if you had the chance to meet someone famous from Oaxaca, either alive or dead, who would you choose and what you will ask them?
And what would you ask him? I will ask him. I would like to know what activities his profession create those kind of jobs. Nice, This what kind of work he has. nice. Noel, if you could, if you could organize a cultural festival in Oaxaca, si pudieras organizar un festival cultural en Oaxaca, what activities would you include? ¿Qué actividades incluirías? ¿Cómo se dice paseo? Trip? Okay, okay. The first day, or maybe in the first hour, a trip in bike around the through the streets in Oaxaca for take photographies at the church and the old houses. And after that, visit the museums and the art in the streets. After that, uh, maybe we will visit the ¿cómo se llama esto? The restaurants and taste the tlayudas and lips. Very well. Como comida, ¿no? Que sería un festival de comida. Bueno, ¿cómo sería un... Se me olvidó el nombre para decir festival. Festival? Fest? Ah, sí, festival. Hmm. Festival de food. Food Fest, festival. international food. Nice. Uh, He needs Eric. to try some mole madre that been aged for 10 years. Yeah, definitely. Age for 10 years. Damn, that that sounds interesting, definitely. Quite some years. Oh, it's Como Huitlacoche, ¿no? Um, Eric, if a foreign friend, si un amigo foráneo, asks you for recommendations, te pregunta por recomendaciones, what places would you tell them to visit in Oaxaca? it's a lot. The Tule Tree, Nice. el árbol de Tule, del agua, Montserrat, Mitla, Yagul. Oh, Yagul. Yagul. Está muy bonito Yagul, de It's hecho. antiguo. Yeah. It's depends. It, oh no, no, no. The, he 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 won the beaches. Huatulco, Puerto Santillana. Very well. So, just to re-wrap, to wrap it up, just to wrap it up, para resumir, we use for reales, digamos, y utilizamos second conditional para um, comentar sobre situaciones hipotéticas o situaciones que no son reales. El hecho, el first conditional es para cosas que pudieran suceder, y el second conditional es un como para cosas que imagínate esto, ¿no? Este, we're gonna see that a little bit more deep in the in our class, but we're gonna start with page number 72, or with the PDF file that I sent you guys. It'll be the first image on the PDF file. Vamos a comenzar con la página 72 o la primera imagen del PDF que les envié. So we need
need to start with some kind of vocabulary, and it seems it is vocabulary from the house. It says, with a partner, write three more words in each column. Con un compañero escribe tres palabras más en cada columna. So we're gonna um, make it one each one of you guys. As you can see, there's three columns over there. Each column, it's like a section of the house: the living room, la sala, the kitchen, la cocina, the bedroom, the uh, el cuarto. Uh, and on each column, the first item, it's items from that area: a table for the living room, a washing machine for the kitchen. That doesn't add up in Mexico, but it makes sense in the United States. Uh, Probably a terja would be in Mexico, right? And in the a lamp for the bathroom. Sorry, the bedroom. Which other elements, which other items do you think there could be in a living room, Gilberto? Dime uno, un mueble más o algunos accesorios más de la sala. Who, me, teacher, or Yes. do you want to mention some sofa, couch, TV cabinet, lamp, table, carpet, wall painting, clock, curtains. Very well. How about you, Noel? Can you name some furniture or accessories from the living room? ¿Puedes mencionar algunos muebles o accesorios de la sala? Estamos en la página Yes, 72, María Enríquez, page I have 72. table for trades, TV. Ya no recuerdo. What else can you watch to you? Ve a tu sala y ve algo. ¿O qué alcanzas a ubicar en la sala? What else do you see on your living room? ¿Tú, Eric, is there any items, accessories, or furniture that you see on a living room? Same sofa, carpet, aquarium, Nice. TV, lamp, uh, recuadros. Frames, frames, Oh, frames, frames. painting frames, picture frames. Very well. What about you, Maria? Any pieces of furniture on the living room or accessories, accessories? Hi, teacher. Um, Tablet, child, um, armored child, bed, um, um, guard. No, I know. Okay, No, no. that's fine. That's fine. What about the kitchen, Maria? Which elements on the kitchen can you remember? Can you recall? ¿Qué elementos en la cocina puedes recordar, María? Mm, no sé si la pronunciación refrigerator.
refrigerator or fridge. We can add this to the to our vocabulary. Podemos agregar esto al vocabulario fridge. En vez de decir refrigerator, nada más podemos decir fridge. 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 Que también es refrigerador. Frid de David, GE. Fridge. Guys. Déjame se las agrego por ahí. Fridge. Very well. What about you, Noel? Any items from the kitchen that you recall? Microwave, spoons, cups, plates, Very well. What about you, Eric? stuff, stuff. Stuff, cosas? Oh, Ajá. nice. Estufa, Ah, stove. Stove. ah, estufa. Stove. Estufa. Nice stuff. What about you, Eric? Any items that you recall from the kitchen? Um, cook boards. Cutting board. Uh-huh. And stove is estufa? Stove. 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 Uh-huh. Oh, stove. Mm, towels. Towels. Microwave, ya dijeron. Um, licuadora, ¿qué me dijiste? Blender machine. Blender. Vamos a agregar esa. Blender machine. Licuadora. Which is the Mexican blender machine? You guys can think of any Mexican blender machine? Metates o molcajete. Pre-Hispanic Mexican blending machine. Qué buenas saben las salsas, ¿no? En metate. That Este, is very truth. well, now what about the bedroom? Which items can we find can we found on the bedroom, Maria? Toy, toy. Toy. What else? Se quedó, No sé. te quedaste friseada. You can see blankets. Blankets. ¿Quién más quiere participar? What else? En vez de que les Pues pregunte uno por uno, que participen entre todos mejor para fácil entre todos. en bola. Pues, Pues, ¿qué dijo en un cuarto? No me in a escuché. bedroom, yeah. My bed, my shoes, my window, door, a charger, a cell phone. Nice. Eric, Similar a the Ario. No, no dice armario, ¿verdad? that will be closet. 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 Oh, yeah, yeah. Sorry, closet. Pero otra. Hay otra Ward, palabra. wardroom, creo. Oh, yeah. Wardrobe. Como guardarropa, ¿no? Ya dijeron lamp o lights, porque lights está arriba, ¿no? Pillows, bed, mattress.
Very well. Um, so we're gonna go to page 162. Esta no está en las cosas que les envié. Where people live. Let me share with you, Cuthberto, porque no la tienes tú. Okay, teacher. Está mi herramienta de recortes. So, page 172, ¿podría decirnos leyendo qué es lo que dice el ejercicio, Eric? Part 2. Ah, no, la parte de arriba, one, where people live. Okay. Uh, where people live. Complete the preposition used with in or on. Number one, I live in the country. Sur- surrounded by fields. Surrounded by fields. So, tenemos que completar la preposición, complete the preposition column with either in or on. Uh, does anyone know the difference between in and on? ¿Alguien sabe cuál es la diferencia entre in and on? Teacher, ¿qué página dijo? Disculpe. 172. Anyone knows the difference between in and on? Uh, in es como dentro de, o pues, sí, dentro de un lugar, y on es sobre de, arriba de algún lugar. Más o menos es un sentido es una proposición de ubicación más que nada. Este, so, in this first example, it says I live, y ya tenemos la preposición aquí al final, in the country, surrounded by fields. Yo vivo en what would be the country? Does anyone know? Country es país, ¿no? Teacher, discúlpeme. Ajá. País. Estoy en la Milión. 162, disculpa, 162. Me equivoqué por 10 páginas. Sí. Sí. Gracias. Disculpa, eh. Este, so, so what's a country? A country is un país, right? It is teacher. Country. Acabo de pasar ahí el ejercicio, Cuthberto. So a country es un país, pero en este contexto, ¿alguien sabe qué significa country en este contexto? I live in the country, surrounded by fields. Porque ahí dice yo vivo en el país que está rodeado Oh, del campo. he lives outside of the city. Of mountains. Vegetation. Precisely. The country es, a veces es un inglés un poco arcaico, digamos, pero se utiliza todavía. Se refieren to the countryside, a las áreas, digamos, rurales. The country, a ir a lo que no es la ciudad, precisamente como dice Cuthberto. Um, can you read number two, Cuthberto, over there?
and add the preposition that you think it is. Okay, teacher. Let me see. Decision number two. I live in outskirts of Boston. Outskirts. Oh, okay. I live on where? No, creo que es on. I think it's I live on the outskirts. Okay, Orillas de Boston. así es. Como a 5 millas. I believe so as well. I live See, on. yes, it is on. Uh, very well, thank you. Noel, can you read number three? Number three. I live Village. I live, Ah, que le pongo en in, ¿no? ajá, ¿qué Village. sería? In or on a, In Village, ¿no? in, muy bien. Number four, Eric. Um, I live in Del Mar, a small town in the west coast. Very well. A small town in the West Coast. Number five, Maria. I live in the second floor of an apartment building in Mm, Aquí acordémonos que yo creo que aquí es on, porque acuérdate que es como que on es sobre de, o también es como que una ubicación que podría ser dentro del segundo piso, pero aquí estamos hablando más como vivo en el segundo piso, ¿no? No dentro del segundo piso. Aquí creo que sería on. Y según lo que me dice el libro, la confirmación sí lo es. Um, Number six, Gilberto. Yes, teacher. The next exercise number six is I live in Littleton, a suburb on Denver, about 11 minutes. I'm sorry, about 11 miles from the center of the city. Very I well. live in. I live in. Very well. So we're gonna confirm that. We're gonna listen to a audio just for you guys to practice a little bit your overall comprehension. Díganme si lo escuchan o no escuchan el audio. Ahorita que cargue, ya debería estar. Un segundo. Ni yo lo escucho. ¿Usted lo escucha? No, teacher. no. Negative. Pastel. Show. Why? Ya se ve en mi pantalla, ¿va? Se escuchó. Ahí está. 7.18 Houses 1. Where people live. 1. I live in the country, surrounded by fields. 2. I live on the outskirts of Boston, about 5 miles from the center of the city. 3. I live in a village. 4.
Very well. So, le acabo de preguntar a Google, a Gemini, cuál es la diferencia entre in y on. Y si nos damos cuenta, en resumen, ambos son en, pero tienen algunas diferencias. Ah, ¿Nos puedes leer el texto que les acabo de compartir, María, ahí en el WhatsApp? Las preposiciones in y on en inglés tienen significados específicos según el contexto, especialmente en relación con el tiempo, el lugar y las superficies. Aquí te explico sus usos. Uso de in para ubicaciones en espacios cerrados e índices definitivos. In a room, in a building, in a city. Ejemplo, I live in New York City. Para meses, años, estaciones y periodos de tiempo. In June, in 2023, in summer. Ejemplo, the festival is in August. Para países, ciudades y grandes áreas geográficas, in the United States, in Asia. Ejemplo, she lives in Spain. Spain. Very well, hasta ahí. ¿Nos podrías ayudar con la lectura también? No, no, no. ¿Quién está? Eric, usos de on. Usos de on. Para ubicaciones en superficies. On the table, on the floor, on a wall. Ejemplo, the book is on the desk. Para fechas y días específicos. On Monday, on April 15, on Christmas Day. Ejemplo, we meet on Friday. Para indicar algo en una posición física de contacto con otra superficie. On the beach, on the street. Ejemplo, they are walking on the beach. Resumen rápido. In se usa para áreas grandes, periodos amplios de tiempo y ubicaciones en espacios definidos o cerrados. On se usa para superficies, días específicos y ubicaciones de contacto directo con una superficie. Muy bien. ¿Te gustaría ejemplos adicionales? Si notan, in, digamos que, digamos que la diferencia entre in y on es qué tan específico es. Solamente en cuestiones de tiempo es al revés. In, si notan, nos está diciendo que se usa eh, para áreas grandes, para especificar algún lugar, para ubicaciones específicas y definidas o lugares cerrados. Y esto delimita mucho, ¿no? Como que encierra mucho, digamos, in. Pero en cuanto a tiempo, eh, es totalmente algo diferente. No no es un tiempo específico, son periodos sí es un tiempo específico, pero es un periodo de tiempo amplio, que sigue siendo un periodo, ¿no? Pero no es tan específico como lo es en on. Si notan, en on los días y los tiempos son específicos. On July 26. Este, y también a la inversa, no son lugares específicos, sino que son lugares alrededor de o sobre superficies. Vamos a analizarlo aquí en el primer, en el segundo enunciado. It says, I live on the outskirts of Boston, about 5 miles from the center of the city. Yo vivo en los alrededores de Boston, alrededor de 5 millas fuera de la ciudad. Este, Aquí on lo estamos utilizando porque pues es no es un lugar específico, ¿no? A cambio de I live
in a village. Yo vivo en una villa, en un pueblo. Aquí es algo específico, en una villa. Ya, no dice en alguna villa, ¿no? Alguna vendría, podría ser on. Este, vamos a avanzar con la parte 2. Vamos a quitarle esto. Déjenme les comparto pantallazo. Este, un minutito, que les comparto la imagen. So, les estoy compartiendo el siguiente material, Alberto. Uh, Teacher, so are we gonna work on the exercises? which ones? Los que siguen? En- I think the exercise A, match the word and pictures, or oh, you have that? uh, no, no, no. I took a picture from the book. You have it Ah, very well, yes. on the picture. Sí, eso es lo que estaba tratando de enviar, pero no sé por qué no se envía. Porque estoy usando Oh tu no, no, teclado. no, no problem. I already took a picture. Ahí está ya una mejor. Ahí está una mejor ya si quieres. Este, so we're gonna match the words and the pictures. Which one is the attic, Gilberto? I think it's like it's a room that is above the ground. Podría decir como no sé, ático, la parte de arriba donde está el techo, se hace como un cuartito. Ajá. Y ahí, ¿cuál sería que, what number would that be on that picture? ¿Qué número sería en On that esa? picture, okay, could be the second or Yeah, we're gonna match the words on those two columns with okay, okay. the locations on that The roof, picture. that will be number one, teacher. The see the roof will be number one, but attic, which one would be? Uh, top floor. And number Okay, okay, I got you, I got you, I got you. No, attic will be the number three. number three. Very well. Uh, which one would be the gate? Uh, Noel, Number 10. number 10. Uh, near, cerca. Está cerca. Ah, sí, es que no le vi. 12. 12. Very well. What about the balcony? Which one is the balcony? Uh, Noel, It's number 5. very well. And which one is the path? Anyone, quien sea. Maria, 10. 10. Very well. Which one is the basement? Which one is the basement? ¿Qué es eso? Basement, ¿Base? ¿Cimiento?
¿Qué sería basement, Cuthberto? It's another room where they where it's before the first floor. Es el piso que va abajo del primer piso. ¿Cómo se le llama eso? Can I say it in English? Sótano. Sótano. Muchas gracias. A mí ya se me había ido la palabra también. Basement. Si quieren agreguemos eso también a nuestro vocabulario. Which one do you think is the basement? Anyone? ¿Cuál creen que sea el sótano? I heard someone over there. I think number eight, teacher. Six Eight. and number eight. Yeah, Eight. very well. Um, damn, this is a hard one. Which one will be the patio? Number 10, maybe? 13. It's, Nine. I think it's 13. Let's see. Ay, perdón, me equivoqué. Eso no lo tenía que sacar. Uh, which one is it here? Patio, right? 13. Muy bien. 13. So chimney. It's very evident. Ya lo saqué. Number two, chimenea, chimney. Uh, which one will be the entrance? Teacher, seven. Seven. Mm, yeah, I think so. Parece que sí, ¿no? It could be number 10 as well. Oh, no, 10 is path. 7. Míralo, sí saben. Uh, steps. Which one will be the steps? 9, 9. And the first floor. Which one will be first floor? 6. Very well. Top floor. Four. Very well. And lastly, but not least, wall. 7. Very well. Muy bien. Um, so describing a house. Describing a house or an apartment. Match descriptions and photos. Vamos a describir una casa o un departamento y vamos a adivinar cuál es. Déjame te paso este contenido. Está. So, can you read the first paragraph, Gilberto? The first paragraph. On exercise three. Yeah, Where? yes. Okay. Yes, teacher. I'm looking for the exercise. Te lo acabo de pasar al WhatsApp. I just put it through WhatsApp. Oh, see. Oh, thank you. Taking the photos. I live in a cabin in the woods, tall and made of mud. The room has the room have very low ceilings. There is a carpet in the living room and very cozy in the dining room. Very well. Can you read? Uh, does anyone know what a log is? ¿Saben lo que son logs? Made of logs, Troncos. troncos. Muy bien. Es que vendrían siendo pues pues sí, los troncos de madera, ¿no? Las tiras largas de madera. Este, de hecho, pues los mismos troncos se usan fire logs, también troncos para el fuego. Fire logs. Este, does anyone know what's the ceiling?
¿Alguien sabe qué es el ceiling? Techo, ¿no? El techo, Techos, ¿no? techos, ajá. And a fireplace, Chimenea. ujú. La, sería la fogata más que nada. La chimenea viene siendo el ducto eh, y hasta hay chimeneas chiquitas, ¿no? Que pueden caber en un cuartito, que son de artesanías. Ah, pero más que nada fireplace puede ser hasta en mi barrio un bote de aluminio, lo de adentro es una lavadora, that's a fireplace, un lugar para el fuego, una disca. Can you read number the second paragraph over there? Oh no, espérame, cozy. Does anyone know what cozy means? ¿Alguien? Comfortable, very comfortable. Cozy es una palabra que sí se utiliza mucho. Ah, yo no la conocía y se me hizo muy, no sé, se me hace muy divertida esa palabra, cozy. Cozy significa que estás a gusto, cómodo, confortable. Yo me imagino cozy, me imagino un lugar acolchonadito, suavecito, un lugar donde estás cómodo. Básicamente podemos utilizar cozy para sentirte, para describir espacios más que nada. No puedes decir I feel cozy. Podrías, ¿no? Refiriéndote al espacio, pero no puedes decirlo refiriéndote a ti como persona. ¿Sí me explico? Yes. What about, can I say the dog's bed is looks cozy? Yes, definitely. That bed looks very cozy. Esa cama se ve muy cómoda. Si nos referimos a un lugar, a un espacio, sí podemos utilizarlo menos, nunca con una persona. Uh, can you read the next paragraph over there, Maria? What? Can you read the second paragraph over there? They live in the modern apartment in the city. These spaces have very light, with wall frost and the big windows. Very well. So modern, that's very straightforward. Moderno. Este, spacious. What do you guys think spacious means? ¿Qué piensan que significa spacious? Has a lot of space. Espacioso. Muy bien. Um, light and very light. ¿A qué creen que se refiere con very light? El lugar es muy ligero, muy ligero. En este With contexto vendría siendo con mucha luz. very, with bright, like has brightness, right? Ujú. Este, wood floors. ¿Qué sería wood floors? ¿Alguien sabe? Pisos de madera. Pisos de madera. So, which one do you think is the second paragraph? De las fotos, from the pictures, which one do you think is the second one? I'm gonna read it back to you. It says, I live in a modern apartment in the city. Yo vivo en un departamento moderno en la ciudad. It's spacious and very light. Es espacioso y con mucha luz. Uh, with wood floors and big windows. Con piso de madera y con ventanas grandes. And the first one reads, I live in a cabin in the woods. It's old and made of logs. The rooms have very low ceilings. There's a fireplace in the living room, and it's very cozy in the winter. Which one do you guys think is the first one on those two pictures down over there?
Very well. So that leaves us the other one for number one, right? Yep. Very well. So listen and check. Focus on how the highlighted phrases are pronounced. Vamos a escuchar cómo se pronuncian estas palabras que están resaltadas. 7.20. 3. Describing a house or an apartment. 2. I live in a cabin in the woods. It's old and made of logs. The rooms have very low ceilings. There's a fireplace in the living room, and it's very cozy. 1. I live in a modern apartment in the city. It's spacious and very light, with wood floors and deep windows. Se las voy a repetir de nuevo, ahora un poquito más lento. 7.20. 3. Describing a house or an apartment. 2. I live in a cabin in the woods. It's old and made of logs. The rooms have very low ceilings. There's a fireplace in the living room, and it's very cozy. 1. I live in a modern apartment in the city. It's spacious and very light, with wood floors and deep windows. Very well. So we're gonna go back to page number 72, I believe it was. Vamos a ir de vuelta a la página 72, creo que era. Yeah, 72. So, todo esto ya lo tienes en el PDF, Culberto. Hmm. So, anyone, what do you guys think? What's the difference between outskirts and suburbs? ¿Alguien sabe cuál es la diferencia entre outskirts y suburbs? Por descifrar tal vez la palabra, decodificarla un poquito. Si la decodificamos un poquito, out significa fuera, ¿no? S- Skirts para mí son faldas, en las faldas de fuera, como los alrededores, ¿no? Tal vez. Y suburbs son suburbios. Entonces, that will be the difference between outskirts and suburbs. Outskirts will be uh, alrededor de algún área, outskirts. Por eso, de hecho, hasta por eso, si se dan cuenta, estoy haciendo un movimiento circular. Y hace ratito dije que es como en la parte de afuera de una falda, ¿no? Una falda también es circular. Este, suburbs, suburbios. What's, what do you understand as a suburb? ¿Qué entienden ustedes por un suburbio? Suburbano, ¿no? Como por, as an example, I live in the suburbs. Yo vivo en un área suburbana.
I live at Santa María del Tule y podríamos decir que es parte, que it's the outskirts of Oaxaca, right? Santa María del Tule está alrededor de Oaxaca, en un lugar alrededor de Oaxaca más bien, ¿no? No está rodeando Oaxaca de alguna manera, sino está en un punto alrededor de Oaxaca. What do you guys think is the difference between a village and a town? Uh, Noel, por decodificar las palabras, ¿qué entiendes tú que es a village and a town? Un pueblo en una ciudad. Casi, casi, casi. Si tratas de traducir village, ¿a qué palabra te saldría? You just need to eliminate the two last letters. Como aldea, según eso. Ajá, una villa. No he escuchado el que se fue a la villa perdió su silla. Una villa o una aldea vendría siendo como una casa grande, ¿no? It's a village, de hecho, solo los ricos tienen uh, estas villas. Este, and a town vendría siendo un pueblo. As an example, I'm gonna say I live in a town, right? I live in Santa María del Tule, and there's some villages over here. Hay algunas villas aquí where they make where that they rent them to do parties, que las rentan para hacer fiestas. Entonces aquí yo vivo en un pueblo y en este pueblo hay como, yo digo, unas que conozcan, unas 4 villas, 4 casas grandes que rentan para hacer fiestas sociales. So I will say that that's the difference between a village and a town. Gilberto, what do you say will be the difference between the roof and a ceiling? No. Si recuerdan, roof y ceiling en español para nosotros es techo, right? En ambos. Pero hay una diferencia en ubicación. Para uno es externo y para otro es desde la perspectiva interna. Which one do you guys believe is a roof? Is it external or internal? Ahorita que estábamos viendo las fotos de los departamentos, we were on the inside of the apartment, right? And we refer to the ceiling. So this is the ceiling. As you can see, you guys can see my ceiling. That's my my lamp, mi foco. But this is my ceiling. But if we see it from the outside, si lo vemos desde afuera, ya sea arriba del techo desde una perspectiva lejana, no vamos a ver esta superficie que estamos viendo por dentro, vamos a ver la superficie que se ve por fuera, ¿no? Entonces, that's the roof. La superficie por fuera it's a roof, es el techo externo, digamos. Y la superficie por dentro, lo que vemos por dentro, es el ceiling. Ambos son techos, pero este es el techo interno, ceiling, y el techo externo es roof. That would be the difference between them.
This is very simple. Which one? What's the difference between a balcony and a patio? I'm sorry. What's a balcony? Anyone? Nadie sabe qué es un balcony. Just take out the last letter from there, and you guys are left with balcón. So a balcony es un balcón, and a patio es un patio. Ahora, el patio es el de atrás. No, no tienes patio enfrente. El patio va atrás. El de enfrente puede ser front garden, digamos. El jardín de enfrente. O jardín, garden. ¿Es diferente que la yarda? Creo que se utiliza el mismo concepto para yarda. La yarda es enfrente. O backyard, al menos que lo digas backyard. Esa sí tiene front yard and backyard. Es la yarda de enfrente y la yarda de atrás. You see, and it's the same thing. Um, y aquí está lo que ya habíamos hablado. The difference between a chimney and a fireplace. Can you remember that, Maria? What's the difference between a chimney and a fireplace? ¿Recuerdas cuál era la diferencia entre chimenea? Um, the fire, is the structure. Yeah, the chimney is the structure, the tubing structure to take out the smoke from your fire, right, out of the home. And the fireplace is it's the place that holds the fire. Para que no se expanda el fuego, tenemos un lugar específico para hacer el fuego, ¿no? Y esto lo tenemos en todos lados, tanto de manera dentro de la casa o afuera. Siempre tratamos de delimitar el fuego porque si no se nos expande, ¿no? A fireplace, por eso se llama fireplace, el lugar del fuego. Este, now, basement and first floor. What's the first floor? ¿Cuál es la diferencia entre basement y first floor? Lo habíamos dicho hace ratito. Basement es sótano y first floor es primer piso. Uno está arriba del otro. Este, The basement is more inside. yeah, basement it's down. The first floor está abajo del primer piso. Um, and what would be the difference between wood and wooden? ¿Cuál sería la diferencia entre wood and wooden? Anyone? Cusberto, you there? I don't know. 8:20, come on. We still have 40 minutes left. So wood es madera y wooden vendría siendo como hecho de madera. Thank you guys. So we're gonna continue. Okay, pronunciation. Aquí vienen algunos ejemplos de pronunciación de la letra C y cómo cambia esta pronunciación depende de este, qué letras le acompañan alrededor de ella. Están agrupados en, ah, en sus diferentes sonidos. Uh, if you guys notice, we have 5 different
sounds for the letter C over there. The first the first set of of words are with a es como una K corta. That's carpet, castle, location, cozy, country, balcony, comfortable, cupboard, cushion, curtains. Can you guys repeat with me? Carpet, 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 very castle, castle, Castle. location, location, Location. cozy, 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 uh, country, country, balcony, balcony, com- Balcony. comfortable, comfortable, Comfortable. comfortable. Repeat with me. Comfortable. comfortable, Okay. Cupboard, cupboard, cupboard. Cushion, curtains. currents, Very well. And if you see, all of those words have like a little K, like todos esos sonidos se hacían con una K corta, ¿no? Ahora todos los siguientes sonidos se hacen como si fuera una S, de hecho. City, circle, decide, center, entrance, ceiling, place, bicycle, agency, icy. Repeat with me. City, city, City. circle, circle, Circle. decide, Decide. center, center, entrance, entrance, ceiling, ceiling, place, place, bicycle, bicycle, agency, Agency. icy. Icy. Y si notan, es como si fuera, este sonido es como si fuera una S y una Z. Hay un ceseo, hay un ceseo excesivo en, en este, en esta fonética. Ah, ahora, todos los siguientes son como si fueran una she, spacious, special, musician. Repeat with me. Spacious, spacious, Spacious. special, Special. musician. musician, Y ahora los siguientes son con doble C. Aquí ya es una K completa, digamos. Este, vamos a empezar con occasion. Luego accommodations, accuse. Repeat with me. Occasion, occasion, accommodations, accommodation, Accommodation. accuse. accuse, Accuse. Y ahora el siguiente, a pesar de ser doble C, no se pronuncia como una K completa, se pronuncia como una KS. Y si se dan cuenta, acá abajo, en el ejercicio B, vienen las... Yo reprobé esta materia, la verdad. Eh, más bien no la he estudiado muy bien la fonética. Tengo que estudiar estos sonidos, de hecho.
Pero si se dan cuenta, cada uno de estos sonidos es el S, o más bien esta K corta, está representada por esta S, no sé por qué, este, pero es el sonido que representa el primer set de palabras, carpet, castle, location, cozy. Y luego city, la que es un poquito más S, es por esta epsilon que está aquí. Una epsilon es como una S también, que son las palabras del conjunto número 2. Y luego el número 3 es por más bien, las del número 4 son las que están hechas por la K y las del número 5 son las de la KS. Este, vamos a descifrar que en esto sí me voy a equivocar, muchachos, disculpen, ¿eh? Les advierto, disculpen si me equivoco. Como les dije, esta materia todavía no la paso, me falta estudiarla bien. Sí, tranquilo. Pero precisamente esto es lo que estudia esta materia, qué, qué sonidos llevan bajo qué reglas. Y es lo que vamos a ver aquí. La C pronunciada antes de la A, o la O o la U se pronuncia. Una C que se pronuncie antes de la A, la O la U. ¿En dónde vemos eso en esas palabras que están ahí? En el uno, ¿no? Que de hecho aquí mismo creo que van a estar en orden. En el uno, ¿no? A, C, A, C, O, No sé, ajá. C, O y C, U, C, U. Entonces sería A, O, U con la C antes, ¿no? K, Ko, Ku. Carpet, cozy, cupboard. Entonces yo digo que esta es la uno. Me equivoqué. ¿O si es? No, sí va a ser porque es K, carpet, cozy, cupboard. Luego la C, ah, antes de la I, la E y la Y. C antes de la I, city. C antes de la E, center. C antes de la Y, bicycle. Que vendrían siendo, I believe it's this one, I'm not sure. Es una de estas dos. Vamos a ver. S. Yes. Sí, sí, porque la epsilon es como una SZ, habíamos dicho, ¿no? City, city. Este, la CI antes de una vocal, cualquier vocal, CI, ah, es esta, la que dijimos que era como una che, tal vez sea el epsilon, es lo que les digo que no, no, ahí está, todavía no me aprendo los sonidos ni y sus representaciones en letra. Sí, sí, el CC antes de la O o la U. CC antes de la O o la U. Era occasion, accommodation. Va a ser la pura K, yo creo también, ¿no? ¡Woo! Muy bien. Y la CC antes de la E o la I se pronuncia E o I, la CC. Accident, success, accent, que vendría siendo la KS, ¿no? Accident, KS. Hay un, hay un fenómeno lingüístico muy particular en la cultura este, afroamericana, que ellos no, ellos batallan mucho con esta pronunciación específica.
la KS, accent, success, accident, pero en particular en una sola palabra, la voltean y es la palabra preguntar. Traten de notar cuando vean a una persona negra hablando, cuando haga la pregunta, le puedes preguntar esto o te puedo hacer una pregunta cuando enuncie preguntar, ellos dicen ax, ax, ponen AKS, ax, en vez de ASK, ask. No sé por qué, pero es algo muy particular de su cultura. Nadie, creo que casi nadie de su raza lo dice de manera correcta. Dicen ax en vez de ask. Este, now it says, now listen to the words in A, check your answers to B. So vamos a escuchar las palabras acá para ver las respuestas que pusimos en C. 7.21. 1. Carpet, castle, location, cozy, country, balcony, comfortable, cupboard, cushion, curtains. 2. City, circle, decide, center, entrance, ceiling, place, bicycle, agency, icy, ring, spacious, special, musician. 4. Occasion, accommodations, accuse. 5. Accent, success, accident. Very well. Pues si notan, sí cumplen como con las reglas gramaticales, todas estas palabras. La, las que son muy similares son la uno con la 4 que se pronuncian igual, es una K, pero una es con doble C y la otra es solamente la CA, la CO o la CU. Este, esto, yo digo, yo diría que sería muy bueno. It would be really good if you guys go back all the way on your book and check this pronunciation laws. Yo diría que estaría muy bien que ustedes mismos hicieran un repaso de todas las reglas de pronunciación y hagan un pequeño, no sé, yo tengo, yo para zapoteco tengo una pequeña libretita donde tengo mi vocabulario, mi tumbaburros, este, pudieran hacer un pequeño tumbaburros de todas las reglas de pronunciación que tiene el libro y repasarlas y de esa manera también este, mejorar su pronunciación. We're gonna continue. It says, listening. Look at the pictures of George Friedrich Handel and Jimi Hendrix. What do you know about them? Um, do you know any one of either of them, María? ¿Conoces alguno de ellos, María? No, ni idea. Neither. Do you, Eric? Noel. Noel conoce de eso. Uh, Noel, do you know anyone?
So Jimi Hendrix, I only know Jimi Hendrix over here. Jimi Hendrix is this guy, the black person over here, and I don't know this guy at all. So it says listening, but I don't see any. Acá está. Entonces, vamos a escuchar. Look at the pictures. Seven. Pues vamos a escuchar nada más. 22. Welcome to the Handel Hendrix House. Handel's house. In 1712, the German composer George Friedrich Handel decided to settle permanently in England, where he was employed as musician to the English court. After living in Surrey for some years, he moved to London, and during the summer of 1723, he rented a house at 25 Brook Street. He was the first occupant of the house, but as a foreigner, he was not allowed to buy it. However, after becoming a British citizen 5 years later, he decided to continue renting the house. In 1742, his annual rent for Brook Street was £50. The plan of the house on Brook Street was usual for a modest London townhouse of the period. There was a basement containing the kitchens, and on the first floor there was a room at the front for receiving visitors. On the second floor, there were bigger rooms where Handel entertained and worked. In the largest room, he kept his instruments, a harpsichord and a little house organ, and he occasionally rehearsed there. The room next to it is where he composed many of his most famous works, including The Messiah. The third floor contained the bedroom at the front, with a dressing room at the back where he kept his clothes. In the attic at the top of the house, the servants had their rooms. During the last decade of his life, Handel's eyesight got worse, and by 1754 he was completely blind. He died at his Brook Street house on April 14th, 1759. He was buried in Westminster Abbey, and more than 3,000 people attended his funeral. So apparently, George Friedrich Handel was a musician in the 1700s. En los 1700 fue un músico. And what we just heard was a description of his house. Escuchamos la descripción de su casa, básicamente. Uh, I think we're gonna hear kind of the similar kind of text for Jimi Hendrix now. It says Hendrix apartment. So one had a house and the other one it's an apartment. We're gonna listen to that. Hendrix's apartment. Although Jimi Hendrix's career only lasted 4 years, he is widely regarded as one of the most influential electric guitarists in the history of rock music.
So that was it. We just listened about the story of the life of two musicians. What we listened for, I don't know yet. We don't know yet. Pero básicamente nos está poniendo en un contexto lo que las palabras que hemos aprendido del vocabulario. We're going to continue with exercise B. What does it say, Eric? I'll read. Exercise B, 7B, I believe is 6B, 6B, ejercicio 6B. Yeah. Okay. Yeah. Uh, Look at the poster and read the information about a London museum. Check your answer to A. Which building do you like best and why? So, vamos a ver el póster ah, de la información de un museo. Vamos a checar nuestras preguntas. Ah, ¿Cuál cuarto es el que nos gusta más? Creo que la foto está en la siguiente página. Look at the poster and read the information. Entonces vamos a leer este artículo, Handel and Hendrix in London. Uh, and it reads, two successful and innovative musicians left their countries and came to live in London. Dos exitosos y músicos innovadores dejaron sus países para venir a vivir a Londres. The city where music was happening, la ciudad en donde la música estaba sucediendo. One came in the early 18th century, uno vino al principios del siglo XVIII, when London was the center of opera, cuando Londres era el centro de la ópera. And one came in the swinging 1960s, y el otro vino en los swinging, en los 60 del swing, del baile, when the Beatles and the Rolling Stones were revolutionizing pop music, cuando los Beatles y los Rolling Stones estaban revolucionando la música pop. Where did they choose to live? In the same building, 2325 Brook Street. ¿Dónde escogieron vivir? En el mismo edificio, 2325 Brook Street. Uh, we can see supposedly this is the on the left side Hendrix apartment, and on the right side we see Handel's house. So it's just the bedroom. Which one? Which one do you guys prefer? ¿Cuál es el que prefieren ustedes? I prefer Handle House. It looks like as more luxury. It feels more luxury, right? Se ve más lujosa, digamos, ¿no? Why do you believe it's more luxury? ¿Por qué piensas que está más lujosa? ¿Qué es lo que la hace más lujosa? The bed, the bed, es que son cosas que no sabes. El cobertor de la cama, las cortinas que están de fondo. ¿Qué serían cortinas? Sí, es como un techito, ¿no? Como un techo de la Ajá, cama. the furniture and la pintura. ¿Cómo es pintura? Se me The olvidó. painting, painting. The paint of the wall. It's like elegant. The portraits. Oh, no, ya no serían retratos, ¿no? Que serían como cuadros. Ujú. Frames, Ah, portraits también. Um, and why does Hendrix apartment doesn't look that luxury?
¿Qué pueden ver en la foto del apartamento de Hendrix que no se ve tan lujoso? Anyone? I can start. Yo puedo comenzar. Ah, la cama está en el piso, no hay una cama. Es un colchón en el piso. What else doesn't look The cheap? style is more teenager or more hippie. Ujú. Mandals. ¿Cómo se llamaría ese techito que está volando? Que está como algo de arriba, ¿no? Donde está la cama. Ajá, como con telita colgando, con estas, no sé, Maybe motitas. light more warm. Maybe house, style of house, more, no sé, más hogareño, no sé cómo decirlo. No, no se ve tan elegante, sino más, da una sensación diferente. Which one would you be cozier, Noel? ¿En cuál estarías más cómodo? For one night or maybe in the luxury, in the handle house. Randall's house. What about you, Maria? Which one looks cozier for you? The Hendrix Hand, apartment Hendrix is apartment. my estilo. What about you, Eric? Which one looks more comfortable for you, more cozy? Uh, it depends because for the picture, I like more the Hendrix apartment thing, but I like the luxury. But I don't know if the Handel house is all is luxury. Probably, right? I stay in the hotels, very luxury, but the bed is very bad. Really hard sometimes, right? Yeah. For example, maybe 2 years ago when I was in the other state in Virginia, uh, It's cold. we yeah, we stayed in a hotel, very very expensive, but the bed, no sé cómo se dice, literal eran Piedra. hamacas, hamacas. Ahora hamacas. No, a lo que voy es de que se pandeaban demasiado. Uy, qué feo. No, y la verdad nada más una noche estuvimos ahí, pero But Handel's bed looks comfortable. Looks comfortable. I will feel more comfortable, more cozy at Hendrix apartment. Why? Because at Handel's house, I will have to be really clean, really organized. Everything will, on my opinion, right? Uh, yo lo tendría todo titty tight, todo bien organizado. Trataría in Handel's house. But at Hendrix apartment, it feels more laid back, se siente más relajado, se siente, incluso está más calientito. Yo lo veo hasta más calientito. Creo que Noel said that there was warm light over there, and the other one looks more cold, right? El otro se ve más frío, digamos. Este, but Eric, you might be right. Maybe Handel's house is really big and really luxury as well. So, but still, I believe that I will feel more comfortable at Hendrix house because having a big house and having to clean all that. I have a small place and I'm having trouble cleaning. Yo tengo un lugar chiquito como el de Hendrix y tengo mucho problema para mantenerlo limpio. Yo me imagino una casa así de grande, me daría mucha flojera limpiarla. Um, let's go back to page 72. We're almost done. Uh, 6C, it says, you're going to listen to an audio guide to the Handel and Hendrix in London Museum. Before you listen, look at the extracts 1 to 8. Who do you think each extract is about?
Handel, Handel or Hendrix, right hand or hand. Entonces, vamos a escuchar el siguiente audio, que es el mismo que ya escuchamos hace rato. Al parecer vienen algunos extractos, están aquí en estos enunciados. Probablemente venga también en orden cronológico, de arriba para abajo. Ah, y tenemos que descifrar de quién están hablando. Si están hablando o del músico clásico, Han, o del rockero Gen, Han o Gen. Uh, so the first sentence reads, however, after becoming a British citizen, 5 years later, he decided to continue renting the house. Entonces, sin embargo, después de convertirse en ciudadano británico, 5 años después, él decidió continuar rentando la casa. So we already know that Han has a house and that Han has an apartment. What Yo ya sé la respuesta a la primera, nada más sin escuchar el audio, solamente por el contexto. What would be number For the house. for the house exactly? Now, por descarte, lógica, ingeniero, por supuesto. Number two, what would that be, Erika? Can you read that? He moved in Greenfly in July, before returning to the United States for an extensive tour. Okay. So, ¿y qué significa? Que él se movió ah, como volando en July. Brevemente, briefly, Brevemente. Oh, briefly. Si quieren, vamos a agregarlo también a la lista a nuestro vocabulario, briefly, brevemente, briefly, breve, ay, que estoy diciendo briefly, brevemente. Entonces, él se mudó ah, brevemente en julio, antes de regresar, ajá, go on, ok. Antes de regresar a los Estados Unidos de un ah, exhausto, una exhaustiva gira, gira o ajá, gira. una gira extensa. Entonces, él se mudó brevemente en julio, antes de regresar a los Estados Unidos por una gira extensa. Number three, María. There was a basement containing the chickens and on the first floor there was a room on the front home the receiving visitor. ¿Y qué significa? Que había un sótano en la, estaba en un sótano en la cocina, Ujú. en el primer piso, reception. Y había un cuarto, Había un cuarto en la parte de, ujú, ajá, eso es lo último, lo que no le entiendo. Recibe. receiving, para recibir visitas. Receiving, recibir o recibiendo. Este, so there was a basement containing the kitchens and the first floor. There was a room at the front for receiving visitors. Eso también ya sé cuál es. Este, number four, it says, in the largest room, he kept his instruments, a harpsichord and a little house organ, and he occasionally rehearsed there. Entonces, dice, en el cuarto grande, él mantenía sus instrumentos ahí, tenía más bien,
un, creo que es un arpa, harpsicorde y un pequeño órgano de casa. Y él ocasionalmente ensayaba ahí. Entonces también por contexto ya sé. Nos podemos dar cuenta por contexto ahorita ya de quién es. Es más, lo vamos a contestar por contexto y luego lo vamos a verificar. Por contexto, ¿a quién le tocó la primera? Me había tocado a mí, ¿no? Este, y dijimos que ya sabíamos cuál era porque tiene una casa. ¿Quién es el que tiene la casa? Who's the one who has the house? Han. Han. So he moved in briefly in July before returning to the United States for an extensive tour. Uh, Gen. Hen, muy bien. Sí, Hendrix es el gringo. Uh, there was a basement containing the kitchens on the first floor. There was a room at the front for receiving visitors. ¿De quién creen que sea este espacio? Han. Han, muy bien. Que está describiendo un espacio grande, ¿no? Más bien una casa, está describiendo una casa aquí. And number four, in the largest room, en el cuarto más grande, he kept his instruments, his harpsichord and a little house organ, and he occasionally rehearsed there. ¿De quién creen que sea ese espacio? Han. Han, muy bien, it's a house. Number five, what does it say, Eric? Um, he bought curtains and cushion from the nearby John Lewis department store, as well as ornaments from Portobello Road Market and elsewhere. Do you guys know what ornaments are? ¿Saben qué son los ornaments? Decorations or like kind of ornamentos, ¿no? Algo así. Ornamentos, exactamente. Es una palabra muy arcaica, tanto en inglés como en español. Bueno, no tan arcaica, ¿no? Pero sí es algo vieja. Ornamentos, ornaments, que ornamentos vendrían siendo los arreglos, como los arreglos navideños, los arreglos de Día de Muertos, este, como las esferas y todo eso, ¿no? Ornaments. Ah, Decoraciones. ajá. Which one would you guys think is referring to? ¿A quién creo que están refiriendo? ¿A Han or Han? Hen. Han. Sí, ¿no? Porque dice de las Decorations. cortinas. Ajá. Ah, And number six, Cudberto. Can you read number six? Si no, María. In January of the following year, he gave a series of press and the media interviews on the forum shop in the apartment. Han. In the apartment. Which one has an apartment? The hen. apartment. Han. Es, es Gen. 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 Sorry. Ándale, Gen. So, number seven, I will read it myself. Over the years, his apartment was used as an office until it was taken over in 2000 by the Handel House Trust. ¿De quién creen que sea este? De Hendrix por su apartamento. Sí, ¿no? Yo también pienso que es lo mismo. The Han. Yo pienso que sí es Hendrix, mira, sí es Hen. Por el apartamento, más que nada. En algún momento en el audio, las historias se cruzan de ellos dos, al parecer. Aunque pues vivieron 300 años de distancia, por alguna razón se cruzan. Uh, Lastly, can you read that one, Eric? He was
So he was buried in Westminster Abbey, and more than 3,000 people attended his funeral. Él fue enterrado en Westminster Abbey y más de 3,000 personas atendieron su funeral. Do you guys remember anything about that? Huh? Ah, muy bien. So we're gonna listen just to listen to it. Vamos a escucharlo nada más para escucharlo. Y es lo último que vamos a hacer de la clase. 7.22. Welcome to the Handel Hendricks house. Handel's house. In 1712, the German composer George Friedrich Handel decided to settle permanently in England, where he was employed as musician to the English court. After living in Surrey for some years, he moved to London, and during the summer of 1723, he rented a house at 25 Brook Street. He was the first occupant of the house, but as a foreigner, he was not allowed to buy it. However, after becoming a British citizen 5 years later, he decided to continue renting the house. In 1742, his annual rent for Brook Street was £50. The plan of the house on Brook Street was usual for a modest London townhouse of the period. There was a basement containing the kitchens, and on the first floor there was a room at the front for receiving visitors. On the second floor, there were bigger rooms where Handel entertained and worked. In the largest room, he kept his instruments, a harpsichord and a little house organ, and he occasionally rehearsed there. The room next to it is where he composed many of his most famous works, including The Messiah. The third floor contained the bedroom at the front, with a dressing room at the back where he kept his clothes. In the attic at the top of the house, the servants had their rooms. During the last decade of his life, Handel's eyesight got worse, and by 1754 he was completely blind. He died at his Brook Street house on April 14th, 1759. He was buried in Westminster Abbey, and more than 3,000 people attended his funeral. Hendrix's apartment.
Mm. Órale. La casa la convirtieron en un museo para que puedan escuchar la música de ambos músicos. So that'll be for today, guys. Terminamos. We finish the page number 72. Uh, we add some vocabulary from houses. We also check what was the pronunciation of letter C and their different combinations of vowels and letters. And we had some reading and listening comprehension with this Jimi Hendrix and Handel article. We also, at the beginning of the call, at the beginning of the class, we also had a wrap up about first conditional and second conditional. And that's it. Sería todo, chicos. Muchas gracias por venir y nos veríamos pronto. Absolutely. We'll see you next week on Monday, teacher. Yeah, see you Monday. Thank you very much, guys. Thank you, teacher. Bye, everyone. Bye.